I guess the pressure could be expected from a certain area, but I think for us, it's just about executing and knowing there's going to be pressure and making that right play. And sometimes it's not a direct pass, sometimes it's a little chip, sometimes it's just getting the puck out and dumping it out. You go back to making the right play. You have to make the right play at the right time and under a lot of pressure, but that's going to be a big key for us. Hi, Jake. A lot has been made about the pressure on defensemen and how little time and space they've got to make that first pass. But how is it for the forwards in the neutral zone in getting open and making sure that the D has got some options? Has it been a challenge for the forwards in that sense? I think we can do a better job at that. I'm going to keep repeating myself, but they're a very connected team, and we need to be just as connected or more connected than they are right now. And they're pressuring all over the ice, and for us to give each other options and then reading if we have time and can make plays is a big thing. So I'm going to keep repeating myself, but that's, I think, a big part of this series is reading the pressure and executing at high levels. Josh, Brendan Gallagher hasn't played a lot in these playoffs. I'm just wondering what you've seen from him behind the scenes, what he's meant to the group. It can't be easy for a guy like him. How he's kept his spirits up. Yeah, obviously it's a tough situation for him, but he's been nothing but a great teammate. For every guy in that locker room, just putting in the work and being ready to play when his name's called. But like I said, still got a great attitude in that locker room, and he's still chatting up with the guys and things like that. So obviously it's a tough situation, but he'll be ready when his name's called. Yeah, Jake, you kind of mentioned it, like sometimes it's just dumping it in, right? Is this group comfortable playing a chip and chase game like that, do you think? Yeah. I think people can view our team as a team that has some high-end skill and likes to possess the puck, but as a group, we know that a big part of our success is forechecking. We have a lot of speed, a lot of smart players with good sticks, and it goes back to handling things under pressure, and I think a large part of us not getting a ton of shots and not a lot of ozone time is we're not forechecking great right now. We're not putting pucks in the right areas, and we're not using one of our main assets, which is speed. Thanks.
They overshot us every game, but I mean, quality of those shots is different. Like they shoot everything from everywhere. We're just trying to find good opportunity to shoot. So I mean, probably just we should have do more and try more, find those opportunities to shoot quality shots. How can you find more ways to extend ozone time when you do get in there? I mean, it's just like usual, just basic things. Work hard, win those battles in the corners, and don't lose the puck. What stands out about the way this group has been able to bounce back after losses during this postseason? I mean, everyone excited, and we're not upset. We're just ready to go. So, yeah. How is it for you dealing with Their whole lineup has been playing very, very well, and I think, for sure, as a line, you always want to produce more, you always want to create more offense, and we're going to do it tonight. What is the biggest challenge they are presenting for you right now, the Hurricanes, when you're out there? I don't know. I mean, it's a team that's playing pretty fast, and they're strong on their forecheck. I think, we gotta play the way we know how to play. We know how to have success, and I think we'll be fine. How would you judge the confidence of the team going into this one tonight? Yeah, we're really confident. I mean, no doubt about what we can do, and like I said, we're excited for tonight. Depuis le début de cette série-là, Zachary, on parle énormément des 15, leur façon de jouer, les 15, leur façon de jouer. Sentez-vous qu'il y a un défi pour vous autres ce soir de changer ce trend-là dans la série puis d'établir votre façon de jouer? Oui, absolument. Je pense que on est encore à bas position. On veut pas, oui, on tire de l'arrière, mais je pense pas qu'on est en situation qu'on soit dans le problème très grave. Là. Je pense que on est capable de compétitionner avec eux. C'est des matchs qui se jouent par pas grand-chose à chaque fois. Donc, on a confiance en nous. Puis on sait que si on sort la meilleure version de nous-mêmes, que notre exécution est bonne, qu'on va avoir du succès. Donc, c'est ça qu'on veut reproduire ce soir. Il y a quelques buts qui ont été marqués avec du chaos de votre part. C'est une référence. A little bit and stay focused. So something you're always trying to evaluate at this time of year and work on. And whatever the game presents itself, you got to be ready to rise to that. What can you bring in terms of getting to your best self in this game? Yeah, I think just being hard to play against defensively, breaking pucks out, moving pucks up the ice. I feel like when we're taking away their time and space, allows us to play with the puck more. So just being on top of them, being sharp that way, and leaving it all out there. Kind of to go deeper on that, is there one area you're really going to try and focus on personally in this game? I don't know. It's one area. I think, like any other game, you're showing up. You want to put your best foot forward, and whatever the team needs from me, that's what you're willing to play in the game, type of game you want to play. So just try to help the team each night have success in whatever way I can. Sorry if you've already been asked this, but what stands out for you in the bounce back from the loss? Se focuser sur nous aussi un peu plus. C'est essayer de mettre du volume, essayer de sortir de notre zone défensive un peu plus simple, matcher leur pace. Puis, pas inquiet, on a un groupe confiant, puis on est prêt pour ce soir. C'est du hockey, mais à un moment donné, ça devient-tu... l'adversaire devient-tu comme une espèce de guerre psychologique quand eux autres arrivent sur la glace puis ils imposent leur game?
Ouais, écoute, je pense que chacun essaie de, quand tu es à la maison ou quand tu es à l'extérieur, d'imposer sa game tout de suite en début de match. Ce qu'ils essayent de faire, nous on essaie de faire la même chose. C'est deux équipes qui essaient d'avoir une place pour la finale. Donc l'intensité elle est là. Mais je pense que on fait une bonne job. Sur le plan personnel, comment tu peux accéder à la meilleure version de toi-même pour monter l'intensité et jouer de façon qu'on a vu le meilleur Alexandre Texier? Je pense jouer simple, pas se prendre la tête, être bon sur le forecheck avec notre ligne. On sait notre rôle, on sait ce qu'on a à faire. Puis quand on pense pas trop, puis on joue du hockey, on s'amuse, je pense que c'est là où on est le meilleur et puis je suis le meilleur. As-tu l'impression que peut-être justement collectivement vous cassez trop la tête parce que votre trio, c'est peut-être celui qui a été le plus efficace contre les Hurricanes dans les 3 premiers matchs? Ouais, je pense que on est conscient qu'on doit être meilleur. Chaque match, tu t'améliores, tu restes confiant. On est confiant en équipe, confiant avec notre ligne. On sait ce qu'on peut apporter, ce qu'on a apporté, et puis notre job à faire. Donc, écoute, on avance, on a le sourire. C'est 2-1 dans la série. On a l'opportunité ce soir à la maison de faire les choses bien et puis repartir sur la route. Est-ce que tu sens, Alex, que présentement vous imposez assez votre identité à vous plutôt que d'être en réaction par rapport à l'identité des Hurricanes? Puis si la réponse qu'elle soit oui ou non, c'est quoi le défi justement d'imposer son style de jeu à soi dans une série comme celle-là en tant qu'équipe? Ouais, je pense qu'on a un peu mieux à apporter. Sur le plan physique, on a fait contre Tampa, faire mal puis être sur leurs défenseurs, jouer un peu un jeu, on va dire dangereux, c'est le mot dans le bon sens. Être agressif, avoir cette petite mentalité de trouver la balance entre confiance et arrogance. On en a parlé, puis je pense qu'on est prêt pour ce soir, puis on va apporter ça ce soir. Merci.